Stell dir vor, du könntest eines Auto 2026 kaufen, das nicht nur modern aussieht, sondern auch Hybrid Technology in angroßzügigen, modern Assistance System an den Preis hat, der viel Konkurrenten alt aussehen lässt, unter das ab nur 14.500 genau das will die neue Dacia Solenza 2026 bieten. In diesem Testbericht schauen wir uns Design, Preis-Leistung und Vorerlebnis genau und prüfen, ob die Solenza wirklich heilt, was sie verspricht. Cause2wd.com da 2026 a Solenza präsentiert, sich als kompakter, aber sehr durchdachter Kleinwagen, der genau dort punktet, wo viel Farabei teuren Modellen noch abstrich machen müssen, bei der Sprit Alltagstaugliche Unterstattung für kleines Geld. Schon beim ersten Blick erkennt man, dass Dacia keinen günstigeren Kleinwagen gebaut hat, sondern einen modernen Alltagsbegleiter mit klarem, funktionalem Design. Die Linien sind europäisch elegant, ohne Verspielt zu wirken, gleichzeitig robust genug für den täglichen Einsatz in Stadt und Land. Viel Details wie LED-Tag-Fahrlicht und harmonisch integrierte Rücklichter geben dem Wagen Innenfrischen, ohne den Preis künstlich in die Höhe zu treiben. Cause2wd.com im Innenraum der Solenza seit Dacia das günstige Preis nicht gleich langweiliges Cockpit bedeuten müssen. Die Materialien wurden bewusst hochwertiger geholt als in früheren Dacia-Modellen, Weichstoff, klare Oberflächen und durchdacht Ergonomie dominieren das Umfeld. Besonders beeindruckend ist das moderne Infotainment-System, das mit einem circa 8-Zoll Touchscreen, Apple CarPlay und Android Auto ausgestattet ist, damit lässt sich das Smartphone drahtlos verbinden und Navigation, Musik oder Kommunikation ganz einfach steuern, etwas, das man sonst oft erst in deutlich teuren Fahrzeugen für ein Auto dieser Klasse ist, das Einex Plus an Comfort. Cars2wd.com Platz-Angebot und die Comfort sind in der Solenza 2026 eben trotz kompakter Auenmage bietet der Wagen ausreichend Raum für 5 Personen und einen Überraschung. Die Sitzwirken bekäme Ojof, längeren Strecken und clever platzierte Ablegen machen den alltäglich Fahrern. Die Beifahrer sitzen besichtlich und gut erreichbar. Mit intuitiv Angenetten Schaltern und einer klaren Benutzer Bildschirmen, wo viel wird auf Alltagstaugliche let wird hier nicht enttäuscht sein. Cause2wd.com kommen, wo es am wohl wichtigsten Punkt in diesem Jahr, dem Antrieb, die Dacia Solenza 2026, ist in mehreren Motorvarianten erhältlich, vom sparsamen 1.0 Turbo-Benziner, Oberinnen Dieselmotor, bis in zur Hybrid-Version. Der Hybrid-Motor ist ein echter Gamechanger, in dieser Preis kombiniert einen effizienten Benzinmotor mit einem Elektromotor, den Verbrauch zu senken und gleichzeitig ein ruhigeres, dynamisches Fahrverhalten zu ermöglichen. Für viele Stadtfahrer bedeutet das, dass ein Großteil der täglichen, fast elektrisch, Untermissionssumme zurückgelegt werden kann. Ein riesiger Vorteil gegenüber Cause2wd.com. Die Standardmotorisinger liefert rund 100 was für den Alltag völlig ausreicht. Gemütliches Souvenir beholmen wir und ein akzeptabler Topspeed von rund 180 km/h sind möglich. Gerade auf der Autobahn fühlt sich die Solenza stabil an, ohne dabei Nerves zu wirken. Der Hybrid-Antrieb bringt sogar noch besser Effizienz und fühlt sich bei niedrigen Geschwindigkeiten besonders kultiviert und DAR oft rein elektrisch fährt. Perfekt für Kurs, Stadtstrecken oder Stoffessensuation. Cars2wd.com BEI, den Sicherheits- und Assistances hat Dacia ebenfalls ordentlich nachgelegt. ESP, Maria Herbags, Hilfsstatusist sowie Rückfahrsensor, sinnend, serienmöglich, anbard. Damit ist die Solenza nicht nur ein ganz, sondern auch ein moderner und sicherer Begleiter im Optional lassen sich zusätzlich die das Voran noch entspannter machen zum Beispiel Einparkhilfen oder
ein, das besonders auf langen Strecken, hilfreich ist, cars2wd.com, ein weiteres Kaufargument, ist natürlich. Der Preis. Die Einstiegsversion der Solenza beginnt bei etwa 14.500, was sie zu einem der erschwinglichsten Neuwagen auf dem Markt matcht, selbst mit Comfort Hybrid Ausstattung oder zusätzlichen Extras bleibt sie deutlich unter an Wettbewerbern, die oft nur unter Preisnachlässen oder Leasing-Modeln erreicht werden. Für Menschen mit begrenztem Budget ist das ein unschlagbares Angebot, vor allem wenn man bietet, wie viel Technik und Komfort hier geboten wird. Cars2wd natürlich gibt es auch Kleinschwachen. Die Materialqualität erreicht nicht ganz das Niveau von Premiummarkt und an sportliches Fahrverhalten sagt, wird das bei der Solenza nicht unbedingt der Wiederverkaufswert ist, typisch für Dacia, eher konservativ. Was bedeutet das? Der Wagen noch einigen Jahren möglicherweise stärker an Wert verliert als teure Modell, da dies Punkt sind Kritik auf hohem Niveau, die den positiven Gesamteindruck der Solenza kaum schmälern. Cars2wd.com, ZUSA MMENGEF, SSD der Dacia Solenza 2026 das ungünstige Neuwagen Hut nicht mehr bedeuten muss. Auf modern Technik komfortabler Effizienz, Zuver, mit vernünftigem Preis, cleverer Motorauswahl, inclusive Hybrid Option, solide Sicherheitsost und einem ausgeglichen Innenraum ist die Solenza ein Highlight im Segment der kompakten, woran zuverlässiges Kosteneffizienz und rundum praktisches Auto sucht, sollte dieses Modell definitiv auf sein Shortlist setzen. Cars2wd.com, WENN. Du mehr erfahren willst oder sogar ein Testfahrt mit der Solenza 2026 planst, sag Bescheid, ich helf dir gern. Mit Videos, Vergleichen oder Preisinfos für dein Land.